Ini usaha saya sendiri, jadi ya saya mau ajak traktir Pak Erlang yang diajak buat itu. Never do that. You have to be disciplined within your own personal money and keep it separate. Makanya bonus once itu ada. Tapi resikonya kecil buat kamu. Oke? Mixture between passion and perseverance. Tadi dia akan diberikan contoh. What do you think is the biggest challenge to starting a new venture? Ayo, semua. Apa? Indonesia bentangannya sulit negara kepulauan. Jadi kalau bisa berhasil di Indonesia,